ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೊ ಇವತ್ತು ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಥರ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಶಾಲ್ ಐ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ಡೂ ಅಂದರೆ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೋ, ಡೂ ಇಸ್ ಮಾಡು. ಸೊ ನೌ ಮೈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಶಾಲ್ ಐ ಡೂ. ಐ ಈಸ್ ನಾನು, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾನ್ ಮಾಡ್ಲಾ. ಸೊ ದಟ್ ಲ sounding at the end, that's it. So your verb plus la at the end. Shall I go? Naan hogla. Shall I come? Naan barla. Shall I eat? Naan tinla. Shall I book? Naan book madla. Shall I close? Naan close madla. Very simple, right? So remember, we are making the sentences only with the shall I. So the fourth one should I ide, so adu ignore ಮಾಡಿ. So it's not a should I, it should be shall I actually. So today we worked on the shall I. So now you complete all the remaining sentences and comment ಮಾಡಿ in the comment section alli. If you have any doubts or if you want to learn any new things also, you can comment or you can message me. So practice ಮಾಡಿ. Thank you.